Hello guys, welcome to our channel Kings of Spice. ఈరోజు మనం చికెన్ మజెస్టిక్ చేస్తున్నాం. చికెన్ మజెస్టిక్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ మింట్, కర్రీ లీవ్స్ అండ్ cilantro, cornflour, ధనియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, ఎగ్, లెమన్స్, మిరపకాయలు, సోయా సాస్, ఆయిల్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పసుపు, పెరుగు అండ్ చికెన్. చికెన్ మ్యారినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ చికెన్ వేయాలా, అప్పుడు సాల్ట్, అండ్ ఫైనలీ పెరుగు. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసి 1 hour మ్యారినేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 1 hour మ్యారినేషన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మళ్ళీ 1 hour మ్యారినేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కార్న్ఫ్లవర్ వేయాలా, ఆల్సో ఎగ్ వేయాలా, ginger garlic paste వేయాలా, అండ్ లాస్ట్లీ కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి. ఇది మిక్స్ చేసినాక ఇంక 1 hour మ్యారినేట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు. చికెన్ మ్యారినేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్రై చేద్దాం. చికెన్ ఫ్రై చేసినాం. ఇప్పుడు పోపేస్తాం. ఆయిల్ ప్యాన్లో పెట్టినాం. ఇప్పుడు హీట్ అయింది. సో కర్రీ లీవ్స్, cilantro, మింట్, మిరపకాయలు అండ్ గార్లిక్ వేయాలా. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అయింది. సో పెరుగు వేద్దాం. ఇప్పుడు పెరుగు మిక్స్ చేసినాం. కారం అండ్ ఉప్పు వేయాలా. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి వేయాలా. ధనియాల పొడి వేసినాక చికెన్ వేయాలా. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ వేయాలా. అండ్ లాస్ట్లీ సోయా సాస్ వేయాలి. చికెన్ మజెస్టిక్ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు సర్వ్ చేసి తిందాం.
It's time to taste. మంచి సూపర్ ఉంది. చికెన్ చాలా మంచిగా ఉంది కారంతో. Thanks for watching. Hope you enjoyed the video. If you want more recipes, they're right here. Please like, share, and subscribe.